Nitachukua nafasi hii. I'll take this opportunity. Niwashukuru ni nyote. To thank all of you who are here today. Ambao wamewezesha shughuli ya leo kufaulu. Who have contributed for the success of this event. Niwashukuru wote ambao pia waliweza kwenda mafunzo. And all the students and all the graduates today who have gone through the learning process. Na niwape pongezi. And to congratulate each and every one of you. Niwaombe pia. And also ujuzi ambao mlipata. The skills that you have attained. Usikuwe ni faida kwenu peke yake. Let it not be for your benefit alone. Lakini kwa jamii yenu. Let it benefit the wider community with which you live. Pia wakati kwa sababu tumeinvest kwenu. Because this is an investment in you. Wakati unasaidia hiyo community. When you are helping your community with skills. Mfano mwema. Ensure that you are a good example to the community. Wa encourage wengine pia. And also be an encouragement to the rest. Waweze kuwa tayari kupata mafunzo kama haya. To be able to be ready to get such learnings. Tunazungumza kuhusu hali ambayo. And what we're talking about here today. Sisi wote ni wafugaji ndio. All of us here are livestock keepers. Wenye kuzungumza hapa wengi wao walizungumzia kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. And most of the speakers here today have spoken about the impact of climate change. Kumaanisha kwamba, and what that means, mwelekeo wa ufugaji wa kuhamahama itabidi ubadilike. The model of nomadic pastoralism is now changing. Itabidi ibadilike. It is going to be forced to change by the dynamics. Na tukubaliane kwamba si wa kila mtu hapa ana ng'ombe. And we want to agree that not all of us here have cows, for example. Kuna baadhi ya watu walikuwa wafugaji walipoteza wanyama wao kwa kiangazi. Kuna wengine pia walipoteza. I'm very sure that many of you here have lost your livestock to drought. Na kuna wengine walipoteza juu ya wizi. And also some of you have also lost to banditry and all those heinous activities. Kwa hivyo maisha ya hawa nao yatakuwa namna gani? So what is the fate and the future of those who have been victim of such? Nazungumzia kuhusu jinsi ya kuweza kuwafikiria hawa na kuwapea alternative livelihoods. So the alternative for those ones is what we call alternative sources of livelihoods. Yes. Na ninafurahi kwamba tumepewa baadhi ya masuluhisho ambazo tunaweza fanya ili kuweza kubadilisha maisha yao. And it's my ultimate joy that already we have solutions and innovations which are going to be helpful to those vulnerable communities. Sioni kwa nini hawa pia wasipewe chance ya kuweza kulima nyasi kama hiyo. Why don't those ones be given opportunity, for example, for fodder production? Yes, waweze kuuzia wale wengine. So that they're able to produce fodder and sell it back to their neighbors, to their friends. Na pia kuweza kukuza chakula. And also for production of food as well. Wale watu hawajui Isiolo wanafikiria wakiona kwa map hiyo area yote ni jangwa. People look at the map of Isiolo and they think that it's a totally dry area. Lakini hapa nimewahi kula viazi tamu imepandwa Isiolo, nimewahi kula cabbage imepandwa Isiolo, nimewahi kula ndizi imepandwa Isiolo. He says kila kitu kinawezekana. Sweet potatoes, bananas, onions, all that has been produced right here from within Isiolo. Kwa hivyo kila kitu inawezekana tukiwa na ari. So all this with passion and with motivation is possible and is achievable. Hivyo nataka kuwatia motisha. So mine is to encourage each and every one of you here. Kila mtu aweze kuchangia katika kuendeleza na kubadilisha maisha yetu na nchi hii. So that we are able to change and transform not only our lives but also the life and the future of the Republic of Kenya. Na nani alisema hii jangwa mnaona hapa haiwezi toa mali? And who said that the desert environment is not going to be productive? Nani alisema maisha ya hawa binadamu walioko hapa haiwezi badilika? And who said that the lives of these communities cannot be transformed? What we need to do, ile kitu tunahitaji kufanya, what we need, yale ambacho tunapaswa kufanya ni mambo kama haya ambayo tunaletewa sisi wenyewe kuweza kuwachukulia maanani na kusupport organizations ambazo zinatusupport ili kujiendeleza. So that ourselves as communities are able to embrace good friends who come to support such initiatives and we are able to lift ourselves out of poverty. Nataka kuwashukuru NRT. So a big thank you again to NRT kwa juhudi ambayo tunaona inaendelea kubadilisha maisha for this marvelous efforts which is continually transforming the lives of the citizens of Northern Kenya. Na tunajua si hapa peke yake. Juzi tulikuwa kwa shughuli nyingine tukaambiwa kwanza wanaambia Ishakani mpaka yetu ya Lamu na Somalia mpaka area hizi. And this project not only operates here but operates as far as Lamu, a place called Ishakani and other areas, Kiunga, as
the most far-flung communities of even the coast. Hii ni juhudi kubwa ambayo pia tunaona watu wakinufaika maneno ya kama tunataka kubadilisha area hii. If we want to change the lives of these people, investment katika masomo ni lazima. We have no negotiation on the need for investment on education of the lives of this community. Kwa nini? Why? Kwa sababu mtu ambaye amesoma hata akilima analima vizuri zaidi. Because anyone who goes to school or who gets education, even if he becomes a farmer, he becomes a farmer better than the rest. Akiwa mfugaji anafuga vizuri zaidi. Akiwa mfanya biashara vile vile. If he becomes a livestock keeper, he is a better livestock keeper than the rest. Yes, hata akifanya biashara. Even in business. Na tuko na mfano hapa Isiolo. We have an example here in Isiolo. Nilikuwa jana kwa mkulima mmoja. I was here yesterday in one of the farmers. Mtu ambaye ameweka ng'ombe ya zero grazing 25. Someone who has put 25 cows under zero grazing in Isiolo. Hapa Isiolo. Right here in Isiolo County. Wallahi niwaambie ukweli. And truthfully I'm telling you. Hata wale wanaibanga ng'ombe hawezi iba hiyo kwa sababu haiwezi tembea. If a bandit comes to steal those cows, they cannot walk, so they cannot be stolen. Ng'ombe yenye imebewa maziwa yenye inakamuliwa mara moja lita 40 itatembea wapi? A cow which produces 40 liters of milk cannot even walk from here to Mlango. Haitafika Mlango. It cannot. Na anauza maziwa 40 liters kwa siku. And he is selling 40 liters of milk every single day. Lazima tubadilishe. Hii ni ile nia tulikuwa tunaambiwa hapa tubadilishe, tuweke ng'ombe 10 ambayo iko na faida kuliko mimi. I think it's now time to readjust our thinking from fewer cows with higher productivity than having a huge herd which has minimal productivity. Na nikiwa kwake aliniambia ana nia ya kuweka pia ngamia ya zero grazing. And when he told me he also is thinking of mimi camels, inawezekana. Camels and zero grazing. I've never heard of that. Niliambiwa Northeastern inafanyika. And I'm told in Northeastern daktari can confirm. Inafanyika. It's happening over there. Na hiyo ngamia yenye itembei sana inatoa maziwa mingi. And those camels which do not move a lot are more productive. Kwa hivyo ukweli ni kwamba hakuna chenye kiwezekana. So in brief, nothing is impossible. Nataka kuhimiza nyote, and my encouragement to all of you, wakati tunasonga mbele, and I urge all of you as we move forward, kila mtu afikirie ni vipi let everyone kuboresha maisha yangu kuanzia leo na ya baadaye ya kuwa mema zaidi. Let everyone cut this question with them today. How do I use this opportunity to change my life to be better than it is? Hakuna mtu anaambiwa badilishe mila yake. Lakini nataka kuuliza nyinyi, siku gani mlikatakatia watoto mila mkapika wakakula jioni? Is there anyone of you who has cooked his culture and fed on it? No one. Kuna zile mila zitatusaidia. So there are those cultures which are productive, na zile hazina faida tunawachana nazo. But there are cultures which are retrogressive and we need to leave them alone. Nilisema sitaongea sana.